Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Мы продолжаем с вами проходить Hogwarts Legacy. В прошлой серии мы тут погоняли на метле. Вон там, вон где-то. И сейчас нам надо возвращаться в Хогвартс. Пешком. Слабо пешком добежать до Хогвартса. Это будет длинное путешествие. Ой, кто там ходит? Люди какие-то. Что, рыбацкая деревня, что ли? Ну-ка, давай посмотрим. Так, там следопыт браконьеров. А, так, это тоже какие-то плохие. Охотник браконьеров. Так, ладно. Тут много плохих дядек, поэтому, пожалуй, ни с кем связываться не будем. Просто, кстати, а почему у меня здесь замок? Тут замок какой-то. Ну-ка, постой-ка. Давай-ка вот так вот сделаем. Хватит. Погнали как к замку. Где-то там замок видел. А, вот этот замок, что ли? Вот тут тоже плохие тусуются. Что мне здесь делаете? Или это не замок? А, вон нет. Так, стопэ. Давай тут активируем, чтобы на всякий случай. Снайпер какой-то. Снайпер банды Пепламбы. И что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете? Я от вас убегу. Так. Вот это высота. Что-то тут дофига злодеев тусуется. Ладно, все. Мы здесь активировали. А это что за место? Краков расположен. Является самым южным волшебным поселением во всем регионе. Ну-ка, полетели, посмотрим. Что вы мне сделаете? Да. О боже мой, они меня спалили. И чё? Смотри, она не долетает. Ну-ка. Так, попал. Да, ладно, все. Где находится это место? Надо его отметить. Так. Ау. Да, ну не знаю, карта огроменная просто. Тут на плотве скакать не перескакать. Ну я же здесь, в принципе, останавливался в прошлый раз. Ладно. Давай посмотрим, что торговец продает. Вот такие большие тыквы.
А, блин, с той стороны. Я тут перелезу. Excuse me, Madam... Navarro. Bella Navarro. May I help you? What is it you sell, Так, не Madam понял, ты Navarro? мексиканка, что Potion ли? ingredients, mostly. There's a tidy bit of profit to be made from the most unassuming things. I assume you've studied potions at Hogwarts? Professor Sharp's class, yes. Then you should know enough to appreciate my inventory. Так, можно... What do you have for sale? Товары. Let's see how I can assist you, my lovely. А, ну тебе, как обычно. Very nice. That'll do you nicely, I'm sure. Так, что могу тебе отдать? 51. Aren't you sweet? I'll be happy to take this off your hands. Уровень 57. То еще 49. 52. 61. 71. 72. Так, это что, 68. Вот. Ну, шуш. 51. Так, это 72, это 71. 56. 290. Непонятно ничего. Ну, 990 рублей насобирали. Так, ну ладно. Thank you for your time, my sweet. Ну ладно, полетели домой. На вунку. Тут мы, получается, отсюда до сюда долго летели. Что-то такое. И сейчас... А, куда нам надо? А сейчас нам надо вот сюда вот. Так, не Хогвартс, сюда вот нам надо. Ой. Ой. Так. Сюда вот. Так бы нафиг всю серию летели. Да, лететь не перелететь. Карта огроменная. Ты Ubisoft вроде делали? Hogsmid, here I come. Я уж не помню, кто что делал. Так. Кто что тут делал? Ты что тут делал? Так, вот теперь... How's my favourite test flyer? Да. What are we чё? looking for today? Не-не-не, мы с тобой хотели это самое. Thanks for stopping Что у by. нас? Hope to see you again. Обсудить надо было нам с тобой что-то. Так. Так, нет. Не. А, вот это вот. Давай разговаривай. Мне так интересно, пока ты не активируешь. Так, и снова здравствуйте, мистер Уикс. Мне удалось установить новый рекорд на южном маршруте. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Так. Чем займётесь What will после? you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmid. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. Очень интересно, мистер Уикс. До следующей I встречи. shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так, чем с тобой What are we можно looking for today? поторговать-то? А, ну у тебя только метелки получается. И они все по одной цене. Мне надо посмотреть, что у меня там. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ладно, до свидос. До свидос, мигас. Ох ты. Ты посмотри, что тут. Good for Mr. Weeks. Ёлки, Mr. Weeks and I do make a good team.
Так, что у меня на карте изображается? Так, это что у меня тут такое? Куда меня ведет? Так, ладно. Угу. Задание. Так. Говорит директриса, поговорите с портретом профессора Неоф, который находится в зале картографии. Профессора Чеснок. Урожай водорослей. Все три боевых растения одновременно использовали. Испытайте их в деле. В тени времени. Рядом с катакомбами. Так, снова для щентежа. Так. Давайте вот это вот задание сделаем. Так, где это находится? Карта мира. Снова для шантажа. А, ты что, здесь что ли тусуешься? Погнали. Так, погоди, надо убрать эту метку. Карта мира. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmid. Are you ready to put an end to Harlow? Так, поговорите. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, что-то не понял, здесь что у нас на втором этаже. Mrs. Rabe should be nearby. Еще лучше. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone,
and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Иско is paying the price. Так. Говорит ли записка о похищении? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Иско's pride and joy. He would never have let that happen. Вы сообщали Харлоу что-либо о Гринготте? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Иско, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Зачем Харлоу похищать вашего супруга вместо вас? Why wouldn't Harlow extort your husband? Искo's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Так. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, мисс Ботвинс. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Так, Кубана. Что-то у вас тут лежит такое. Otto Dibble works at Gladrags. I should check Ну, there. везде эти бездомные кошаки Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? Мистер It's about Дебил. Theophilus Harlow. Мистер I've Дебил. nothing to say about Мистер Дебил. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie
Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Так, мистер Хилл кажется справедливым человеком. Почему вы ему не расскажете? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Так. Как вы скрываете пропажу товаров? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Спасибо, что рассказали. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Brookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty.
Да. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. He must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. Так, надо отодвинуть. Угу. Accio. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. Better be sure I'm not seen. Revelio. Just keep an eye out. Brave? Know who to leave at home minding the oven. First chance he gets. Lower Hogsfield needs some stocks after hours, is it?
want to leave it at least a week before you go poking about the tracks of a streamer. Need to let his trail stop smouldering. But then, you can find some good treasures. Yes, you can. I once found a coin. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood work for him? Always one in there. Extorting desperate Получается kids. спринтер-суток. Just fine. Минутики. Отдыхай. Hey. Сейчас мы успеемся. There'll be nothing but trouble. Ничего About от самих timing таких. like I may go to Hogsmid later. Be on the lookout for the girl's friend. If they're daft enough to try to come through here. Вон там что-то еще лежит. Ниточки. Так, значит. Че он там ходит? Как-то странно. Сейчас обратно пойдет. Perhaps. Оба. Что, спалили мне, что ли? Oi. Тихо, сейчас они потеряют. Сейчас потеряют. Все потеряли. Или не потеряли еще. Что-то кипишут. Или не кипишут больше. Щитовые чары. Так, что у вас тут есть еще? Что у вас тут надо? Поживиться. Так, быстро уходим. Все, никто меня не спалил. Так, вот ты иди туда. Сейчас ты обернешься, я тебя зафигачу. Давай. Так, отлично. Так, ага. Убежал. Сразу. Бегает, что-то выискивает. Hey. Так, ладно, пойдем. Сейчас мы тут обойдемся. Так, погоди. Вон там сундуки стоят. Сейчас мы тихонечко обойдемся. Соберем все сундуки. Так, а вот, дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. Я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю
Твое письмо с любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Так. Так, что-то здесь тупик какой-то получается у нас. С вами. Так, что, сколько их тут осталось? 3? Так, ладно. Ну что, бомбанем по нашей Так. Что за кипиш? You're easier to spot than an eruption. Ой, ты, блин. Ух ты, блин. Что вы умеете тут творить? Всякое разное говорите. Ай, чё, ой, я сам себя загнул. Я сам себя загнул. Ой, ты, блин, собака. Эй, ты чё, вы собаки? Что не нужно что-то не держу. И тут еще что-то держу. Сколько вас? Ребята, кому? Если сразу. Так, кто есть? Бомбарда. И заморозка. Так, полный, ничего тебе ждет. Rookwards don't go down easy. Что тут через чужую, ребят? What are your thoughts on expulsion? Incendio! Expulsion! Confringo! Flinders! Bombarder! Glacius! Incendio! Flash of inspiration! Ты как-то ты странно стреляешь. Expulsion! Expulsion! Так, я не понял, ты что еще? Что, еще живой, что ли? Die for that. Expulsion! Confringo! Ой, курицу прилетел. Прикольно. Сейчас будешь без головы курицы бегать тут. О, погоди, вон сундуки же еще у нас тут остались. А я пошел куда-то. Где-то там еще сундук.
Где-то внизу. Так, где он? Revelio. Это он с той стороны. До него как-то надо с той стороны добираться. Блин, как тут? Нет, не с той стороны. С какой тогда? Да, в принципе, ну какая разница. Так, я сюда пришел. Revelio. Как эту штуку открыть? Revelio. Вот ты что-то шляпа опять какая-то беспонтовая. Так, тут не ломается ничего. Так, иди сюда. Все почистили, всех почистили. Ну, что-то лежит. Ты умнее, словно. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. You'll be thrilled to have this back. Вон там еще сундук какой-то. Как так можно уйти без всех этих сундучков? Ну. 63 золотых. Уже не просто. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I have been over here. I need your help. Так, что здесь? Revelio. Hello, Amora. Mr. Ray, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Ray, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Thank you, Mr. Иско. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends.
Be Я prepared for a только что fight. говорил, что не может These он Ashwinders must pay. Говорил, что сильно слаб и не может трансфигурировать. Что вроде такое он говорил. Да? Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Иско Rape told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так, отлично. Карта Миша. Полетели в Хогвартс. Сюда вот не надо. За новые штучки-дрючки у нас. Так, у нас 74, 77, 83. Нифига себе. Штука. 83, офигеть. Так, 51, 50, 73, 72. Так, 78. 71. Ну-ка, тюрбан. Семьдесят восемь. Так, что-то 54, 28, 59, 73. О. Семьдесят четыре, 66.
сходить, продать все лишнее нафиг. Погнали, продадим все лишнее. Так, вот тут шляпки. Any more cozy than Hogsmid? Так, что еще видишь? Здесь, о, тут тоже призраки летают. Так, где мы тут? Где у нас тут магазин-то? Так, это магазин. Ой, смотри, что я здесь нашел. Revelio. Я не в курсе. Кошек. Сумки всякие стоят интересные. Где-то там сбоку. Ах ты, собакин сын. Хитрая жопа. Told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Так, что-то не понял, где у меня здесь шляпы продаются. Вот. Получается, я на него смотрю. Hello there. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Так, 1700 у меня. Ой, блин. Так. 71, 77. Перчатки 84 у меня есть такие. Так, 75. 71, 82. 83. Так. 76. 83. Плащ. 83. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. 84 у меня есть, 79, 82. 76, 75. Так. 82. You won't be disappointed. That's a glad rags promise. 65. 66. Так, шляпа.
28. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Еще одежку какую-нибудь хорошую купил бы себе. А, ну это пока еще недоступен. Так, 74, 83. Ну, пальтишко хорошее себе приобрел. Так, 74, 82. Семьдесят три, 76, 73, 76, 73, 76. Whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. 78. Где? 48, из 65. Можно такие вот взять. 84. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Что возьмем? Только избавился от смешных очков. Да ладно. Expect you have a sharp eye for fashion. Мне сейчас надо 28 уровень. Ой, что я не туда зашел. Так, где? Ну, здравствуйте, смешные очки. Так, чаще. Ай, вот это вот. Давай пока вот это вот оденем. Так, 76, 84. 67. Ну ладно, потом. Скоро уже, скоро. Скоро, очень скоро. Whenever you're about. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still. В пальто. Ты кто? Я конь в пальто. В пальте. Так. Ладно, будем заканчивать на сегодня. Всем всего доброго, до скорых встреч. Пока-пока-пока. Увидимся в других моих видео. Так вот, красавчик.